సో ఇది 2016 అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది 2016 అని? హౌ డూ యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ 2016? ఎందుకంటే 2013 కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో హౌ డూ యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ 2016? సో ఎవరైనా మీకు ఇచ్చేసి ఇది 20 సిస్టమ్ వస్తే సేమ్ అంతే ఉంటుంది. అది కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది కూడా ఓపెన్ చేస్తాను 2013 కూడా. ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు, సేమ్ అంతే ఉంటుంది. డిస్ప్లే సేమ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంతే. బట్ హౌ డూ యూ నో? ఇది రేపు సర్వర్లో మీకు ఇచ్చేసి ఇది ఏ వర్షనో 16 13 10 అని చూడమంటే ఎలా చూస్తారు? డిస్ప్లే కూడా చూడలేరు కదా, చెప్పలేరు కదా. సో హౌ డూ యూ టెల్ దాట్? ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, సేమ్ ఆప్షన్స్, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. యాప్స్ ఉంటుంది, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఎలా చూస్తారంటే సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లో you have the first link manages servers in this form. Okay, so ఇది క్లిక్ చేయండి. సో ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇన్స్టాల్ SharePoint Server 2016 అండ్ వాట్స్ ద వర్షన్ 16. అదే 2013 అయితే 15 అనమాట. ఓకే, 2013 అయితే 15 అని ఉంటుంది. ఇది SharePoint 2016 కాబట్టి 16 అని ఉంది. దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్. ఇది ఈ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఇది ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ దిస్. ఓకే, సో అంతకన్నా మించి మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సిందే లేదు, జస్ట్ చూపించడానికి ఇది. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్, మొత్తం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, యా. సో నౌ లెట్స్ జంప్ టు 2013 సర్వర్. ఓకే, సో ఇది స్లో ఉంటుంది. సో లెట్స్ లాగింగ్ షట్ డౌన్ చేస్తున్నాను. డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ అంత పెద్దగా ఏం లేవు. మనం 2010కి 13కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేవు. బికాస్ వీ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ Office 365 కాబట్టి Office 365 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2016. సో ఈవెన్ మీకు 2016లో యూ డోంట్ హ్యావ్ 2016 డిజైనర్ కూడా ఉండదు మీకు. 2013 డిజైనర్ వాడతాం మనం 2016 కూడా. ఓకే, so now we are opening 2013 administration. Okay, Studio open this time.
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటంటే చెక్ ఐనెట్ మేనేజర్. ఓకే, ఐనెట్ మేనేజర్లో స్టార్ట్ అయిందా చూసుకోండి, సర్వీస్ సైట్స్ అండ్ అప్లికేషన్ టూల్స్. ఓకే, అక్కడ స్టాప్ అయితే మీకు ఇది కూడా రాదు, ఇక్కడ 500 మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 500 అది వస్తుంది. అండ్ సీక్వెల్ కూడా చూసుకుందాం ఒకసారి. సీక్వెల్ ఆల్సో బి స్టార్టెడ్. సో యాపిల్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది స్టాప్లో ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సైట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సీక్వెల్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇంకా ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటే వాట్ యూ డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఈవెంట్ వీవర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మోస్ట్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఇది ఈవెంట్ వీవర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. మనకి యూజ్ కాకపోవచ్చు కానీ, సో వాళ్ళకి ఇది జస్ట్ లైక్ డాష్ బోర్డ్ లాంటిది. ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా వాళ్ళకి తెలియదు. ఒక 100 మంది యూస్ ఉంటారు, 100 మంది ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు. సో దే లాగ్ ఇన్ టు దిస్ ఈవెంట్ వీవర్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇది ఓపెన్ చేస్తారు, ఇందులో ప్రతి డీటెయిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో విండోస్ లాగ్స్, అప్లికేషన్, ప్రతి యాక్షన్ ఇక్కడ లాగ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. సో ఎవ్రీ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు సమ్ ఎర్రర్స్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి. సో సర్చ్కి సంబంధించి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సర్చ్ సర్వీస్ ఫెయిల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెట్ పాయింట్ సర్వర్, ఇది కూడా సర్చ్ సంబంధించిందే. సో మిగతావి క్రిటికల్. ఇది యూజ్ చేసి కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చింది ఏంటి అని. దిస్ ఈస్ రికార్డింగ్ యూజర్ ప్రొఫైల్. సో మీకు ఇది అవసరం లేదు, బట్ ఏదన్నా మీ లోకల్లో మీ సర్వర్లో ఓపెన్ కాకపోతే జస్ట్ లుక్ హియర్. ఓకే, ఉండవు, ఆఫీస్ 365 ఏమి ఉండవు. యా, మొత్తం ఓపెన్ చేద్దాం, మన దగ్గరే ఉండవు. సో ఇది సర్చ్ సంబంధించింది కాబట్టి, సో నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, బికాస్ సర్చ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లా. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, సో బేసికలీ సర్చ్ సర్వీస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే, అగైన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సర్వీసెస్.
.msc ఇవన్నీ ఎందుకు ట్రబుల్ షూటింగ్ అనమాట. మీకు హెల్ప్ అవ్వవు, బట్ సిచ్యువేషన్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పోయింది కనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో షేర్ పాయింట్ సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు, మీకు ఎవరేం చెప్పరు ఏం పోయిందో ఎవరికి తెలియదు. సో దెన్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి, ఇలాంటి చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, షేర్ పాయింట్కి సంబంధించిన సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ షేర్ పాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, సర్వర్స్ సర్చ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్స్ పోవాలంటే సర్చ్ సంబంధించి జస్ట్ రీస్టార్ట్ దెమ్, దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, సర్చ్ అవసరం లేదనుకుంటే జస్ట్ స్టాప్ దెమ్, ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది మెయిన్ సర్చ్ అయిపోతుంది. If you think that search is not required, let's stop it. Because search consumes a lot of space, a lot of memory. Database is also good here. Okay. So ikkada just start administration. ఇవన్నీ ఆపేసేయండి సెర్చ్ సంబంధించి. ఐ డోంట్ నీడ్ హియర్. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ షేర్ పాయింట్ 2013. ఏమైనా తేడా ఉందా అక్కడ ఇక్కడ? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఏముంటుందో. ఇక్కడే ఉంది 15 ఉంది, ఇక్కడ 2013 ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నో వాట్స్ ద వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ షేర్ పాయింట్. అదే 2010కి అయితే యూ హ్యావ్ 14 ఉంటుంది, ఇక్కడ 10 ఉండదు. ఇప్పుడు 2013కి 15 ఉన్నట్టు 2010కి 14 ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. నౌ లెట్స్ డూ సమ్ కోడింగ్. సో ఇప్పటివరకు యూ హ్యావ్ గోన్ త్రూ బేసిక్ డీటెయిల్స్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూశారు, వర్క్ ఫ్లోస్ చూశారు, హౌ టు క్రియేట్ లిస్ట్, డాక్యుమెంట్ లైబ్రరీస్, వర్క్ ఫ్లోస్ ఇవన్నీ చూశారు. ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ కోడింగ్ పార్ట్. ఓకే, కోడింగ్ ద్వారా హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ షేర్ పాయింట్. ఓకే, సో కోడింగ్ వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ వీ రైట్ SSOM, సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ సర్వర్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. Okay, and Ssom, client side, JSON, JavaScript. Okay, so this was there from 2007. Okay, 2007 నుంచి ఉంది, and it's there in 2010, 2013లో ఉంది, 2016లో కూడా ఉంది. Okay, but this doesn't support Office 365 SharePoint Online. Okay, and this has been introduced in 2010. 2007 లో లేదు ఇది. ఓకే, and 2013లో కూడా ఉంది, 2016లో కూడా ఉంది, and you can work in SharePoint Online as well. Okay, so and coming to JavaScript, it's like this. ఓకే, సో ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ అంటే దర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ హియర్. ఏదైనా REST APIs కావచ్చు, ఓకే, ఆర్ మేనేజ్డ్ కోడ్ కావచ్చు. సో ఆల్ ఫాల్ ఇంటూ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే,
సో డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. సో ఇది మోస్ట్లీ నో వన్ ఆర్ యూజింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో బట్ ఫ్యూ కంపెనీస్ హూ ఆర్, ఎందుకంటే ఇది యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ యూ నీడ్ ఎ సర్వర్. Office 365 you cannot write this code. Okay, but this is the foundation. Okay, base chala it's coming from 27 onwards. Okay, and వీటన్నిటికీ we use some common objects. Last class లో మీకు objects చెప్పానా, object hierarchy చెప్పినట్టున్నాను కదా. చెప్పున్నాను చూడండి, SP farm, SP object hierarchy చెప్పలేదా? Okay, you have something called object hierarchy like SP farm, SP application form. తర్వాత you have something called SP services, SP content database, SP application, site collection, SP site, SP web, SP list or SP document library. తర్వాత SP field, SP view, ఇలా చాలా ఉంది. You have n number of things. Okay, so this is the object hierarchy. అంటే షేర్ పాయింట్లో మనం యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, మీకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్, ఒక బటన్ ఎలా ఉంటుందో, ఇవన్నీ మీకు ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సైట్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ వాంట్ SP సైట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మీరు ఒక కంటెంట్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ కంటెంట్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద హైరార్కీ. ఓకే, హైరార్కీ ఎందుకు చెప్తుందంటే, సో దీని కింద ఇది ఉంటుంది, దీని కింద ఇది ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే వీ యూజ్ మోస్ట్లీ దీస్ 3 or 4, 5 ఈ మూడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం జనరల్లీ ఇన్ రియల్ టైం. ఈ మూడుతో మనకి ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ, SP లిస్ట్ ఐటమ్. ఈ 3-4తో మనకి మోస్ట్లీ వీల్ గెట్ ద వర్క్ డన్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, మీరు ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి యూజింగ్ ప్రోగ్రామాటికల్లీ, దెన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్. అర్థమవుతుందో చెప్పేది? ఒక కాలం క్రియేట్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్. ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్. ఓకే, సో అలా. సో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఈ 4 ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. either it may be server side or Ssom or JSON, anything. Field ante column, list item ante row. Okay, so field ante column. Okay, just like title is a column, age is a column, title is a field, age is a field. Okay na? Okay, so these objects are కొద్దిగా syntax మారుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఇక్కడ మనం SSOM SP site అంటాం. ఓకే, సో Ssom JSOM వచ్చేసరికి సమ్ టైమ్స్ వీ కాల్ SP కాంటెక్స్ట్ అంటాం. దీన్నేమో జస్ట్ వెబ్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ లిస్ట్ అంటాం, SP లిస్ట్ అన్నాము ఎక్కడ Ssom ఆర్ JSOMలో. బట్ SSOMలో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ SP site, SP web. కొద్దిగా సింటాక్స్ మారుతూ ఉంటుంది, బట్ ఆ ఫ్లేవర్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, సో ద వే యూ రైట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ సేమ్, సింటాక్స్ అయితే మారుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే, సో కొన్ని చూద్దాం ఇవి. ఓకే, సో రైట్, లెట్ మీ సీ సైట్ కలెక్షన్. Present అయితే we are using JSOM and Ssom. SSOM hardly, చాలా తక్కువ అయిపోయింది. బికాస్ SSOM doesn't support in SharePoint Online Office 365. సో చాలా తక్కువ అయిపోయింది. బట్ ఏదైనా ఒక్కటి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ గ్రిప్, మీకు రెండోది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏదో మీకు కరెక్ట్గా గట్టిగా వస్తే వేరే అన్నీ చేస్తాయి.
So let me open this Visual Studio. So mostly ఈ రెండు కోసం we use Visual Studio as for Ssom and SSM. దీనికోసం you can even write in Notepad also. Notepad కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది JSON. ఓకే. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎర్రర్స్ తగ్గిపోయింది చూసారా. సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, మనకు కాదు. బట్ సో నాకు ఇది యాక్సెస్ లేదు. సో ఏం చేస్తాను నేను ఇప్పుడు? ఎలా చేయాలి? పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తారు? సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ ఉన్నాడు, బట్ ఐఎమ్ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ దిస్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ చైన్ సైట్ కలెక్షన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఇక్కడ యాజ్ సెకండరీ ఆర్ ఇతను తీసి ఇతను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సెక్యూరిటీ మీది ఇర్ఫాన్ అని అడ్జస్ట్ మామూలుగా ఫస్ట్ సైట్ కలెక్షన్కి పెట్టుకున్నాను ప్రైమరీగా. సెకండరీగా నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నేను లాగి. అంటే ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి ఇది చేయగలిగాను అలా. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఏంటంటే సెంట్రల్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి చేయగలిగాను. అదే అడ్మినిస్ట్రేటర్ సెంట్రల్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ లేకపోతే చేయలేడు కదా. అది యూజర్ ఇర్ఫాన్. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇర్ఫాన్ అనే యూజర్ లాగిన్ అయ్యి ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. యా, ప్రైమరీ కానీ ఏదో పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో సెంట్రల్ అడ్మిన్ నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో అలా ఉండదు. సైట్ కలెక్షన్ కదా, సో మన సైట్ కలెక్షన్ వేరే కదా, మన యాక్సెస్ సైట్ కలెక్షన్ వేరే ఇది కదా. దీనికి ఇవ్వాలి మనం, దీనికి
సో ఇది ఓపెన్ అయ్యే లోపల విల్ సి సీసామ్ చూద్దాం. ఓకే, యూజువలీ ఎస్ఎస్ఓఎం చెప్తాను, బట్ లెట్ సీ సీసామ్ ఫస్ట్. ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. సీసామ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ SharePoint online as well. ఆన్లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ రైట్ ఇన్ సర్వర్ ఆల్సో. సర్వర్లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఆర్ SharePoint ఆన్లైన్లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్లో అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్లో SSOM రాయలేము. గాట్ ఇట్? ఓకే, జస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ హియర్. సెలెక్ట్ C# కన్సోల్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇది ఒక .NET సింపుల్ .NET అప్లికేషన్, ఇది కన్సోల్ .NET అప్లికేషన్ ఇది. ఓకే, నౌ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇస్, దీనికి వీ నీడ్ టు యాడ్ SharePoint క్లాసెస్. అంటే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇందాక చూపించినవి, ఇవి బై డిఫాల్ట్ మీకు రావు. మనం ఇవి SharePointకి యాడ్ చేసుకోవాలి, ఈ సొల్యూషన్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్, ఇక్కడ మీకు న్యూ గెట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడికి వెళ్ళి యూ కెన్ యాడ్ SharePoint ఆన్లైన్ క్లయింట్ అని టైప్ చేయండి. లేకపోతే ఐ హ్యావ్ ఏ కమాండ్, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇన్స్టాల్స్ ఆల్ ద DLLs. DLLs అంటే ఏంటంటే ఈ DLLsలోనే మీకు ఇవి ఉంటాయి. యా, ఓకే, సో ఆ DLLs ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారంటే టూల్స్, న్యూగెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్, కన్సోల్. ఓకే, సో ఇది నా కన్సోల్ అనమాట. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసింది అది, ఎంటర్. ఓకే, సో కొన్ని DLLs ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి. See here, అడుగుతుంది కదా. ఓకే, సో these are all the DLLs which are required by SharePoint. ఇవన్నీ Ssom SharePoint క్లయింట్స్ అవసరం DLLs అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఇవి డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయలేము, ఇవి ఎందుకంటే మనకు రావు. ఇవి యూజ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్లీ వీ నీడ్ ఆల్ దీస్ DLLs టు బి ఇన్స్టాల్డ్. గాట్ ఇట్? ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? DLLs డైనమిక్ లైబ్రరీ, లింక్ లైబ్రరీ ఏదో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం ఇది స్టార్ట్ అవుందా అవ్వలేదా. దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్. యా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ చేస్తాం, బట్ వీ డోంట్ ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ హియర్ బికాస్ సర్వర్ కాబట్టి మీ సర్వర్లో ఆటోమేటిక్గా DLLs ఉంటాయి కొన్ని. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్. యా, ఇక్కడ కూడా సేమ్, సెలెక్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ C#, console application. Okay, సో ఇది ఓపెన్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం SSOMకి వచ్చేసాం బ్యాక్. ఓకే, సో ఇది చెప్తే మీకు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ చెప్తే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. ఇది VB చేసామా మనం? డైరెక్ట్లీ ఇది ఇన్స్టాల్ కొన్ని డైరెక్ట్గా ఉంటాయి, చూపిస్తాను. అది కొన్ని డైరెక్ట్గా ఉంటాయి ఇక్కడ.
ఇది యాక్చువల్లీ వీబీ లాంగ్వేజ్ అనమాట, .vb అని వస్తుంది విజువల్ బేసిక్. సో మీకు వీబీ వస్తే వీబీలో వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రాకపోతే యూ కెన్ సెలెక్ట్ C#. ఓకే, సో C#. ఓకే, కన్సోల్ అప్లికేషన్. రైట్, సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ DLLs. ఓకే, సో DLLs ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనము అంటే, సో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఏ షేర్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇది ఒక నార్మల్ .NET ప్రాజెక్ట్, అందులో మనం షేర్ పాయింట్ పెడుతున్నాం. ఓకే, సో అదే షేర్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం DLLs యాడ్ చేయడం అవసరం. లైక్ వెబ్ పార్ట్స్ కోసం కానీ, ఈవెంట్ రిసీవర్స్ కానీ, వర్క్ ఫ్లోస్ కానీ కొన్ని ఉంటాయి షేర్ పాయింట్ సంబంధించి. ఓకే, వాటి కోసం అయితే షేర్ పాయింట్ అవసరం, అదే DLLs యాడ్ చేయడం అవసరం. లైక్ మీకు ఇక్కడ వస్తుంది, మీకు లైక్ న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇక్కడ షేర్ పాయింట్ అని వచ్చిందా. సో ఇవన్నీ షేర్ పాయింట్ సొల్యూషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఒక షేర్ పాయింట్ సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు అయితే DLLs యాడ్ చేయడం అవసరం, ఆటోమేటిక్గా విజువల్ స్టూడియో తీసుకుంటుంది DLL. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ .NET ఎంటీ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఆఫ్ కన్సోల్ అప్లికేషన్. కన్సోల్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, .NETలో చేస్తున్నాం అంతే, షేర్ పాయింట్ ఎటువంటి సంబంధం లేదు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వీఆర్ యాడింగ్ DLLs here. ఓకే, DLL సేమ్ థింగ్. ఇట్స్ షేర్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ షేర్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్స్ DLLs ఆటోమేటికల్లీ. బట్ ఇది షేర్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా, ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఏ .NET C# ప్రాజెక్ట్. యా, డిఫరెన్స్ ఏముందంటే సింపుల్ కదా, ఇప్పుడు ఇది DLLsతో రిఫరెన్స్ కోసం అంతే. ఓకే, సో మీరు ఒక .NET ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడైతే దిస్ షుడ్ బి ఫైన్, ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, లేదు మీకు షేర్ పాయింట్ కావాలంటే షేర్ పాయింట్ యాడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్, యాడ్ రిఫరెన్స్. ఆల్రెడీ షేర్ పాయింట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ సర్వర్లో నాకు DLLs కూడా ఈ సర్వర్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, అదే లేకపోతే ఇంత ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది మీరు. ఓకే, సో దిస్ సెర్చ్ ఫర్ షేర్ పాయింట్. సో ఇది నాకు కావాల్సింది. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్ పాయింట్, దిస్ వన్ ఆఫ్ ద DLL. సో లాస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ చూసారా, DLL వస్తుంది, రైట్. సో వర్షన్ చూసుకోవచ్చు, అని చూసుకోవచ్చు మీరు, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దీంట్లో ఈ DLLలో వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ ఆ DLLలో ఉంటాయి. ఓకేనా, సో కమ్ బ్యాక్ హియర్, ఇక్కడ DLL యాడ్ చేసుకుంటారు, యాడ్ ద నేమ్ స్పేస్. ఓకే, నేమ్ స్పేస్ అంటే DLL ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నారు, బట్ ఈ ఫైల్ తెలియాలి కదా మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అని. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యూజింగ్ Microsoft.SharePoint అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టైప్ SP మీకు షేర్ పాయింట్ సంబంధించి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్షన్ చదవచ్చు, క్లాస్ Microsoft.SharePoint.sp. సో చాలా ఉంటాయి మీకు, యూ హ్యావ్ మెనీ, రియల్లీ కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, సో క్లాస్ Microsoft.SharePoint నుంచి వస్తున్నాయి మీకు. సో ఈ Microsoft.SharePoint అన్నది ఏంది, ఇది. ఓకే, సో Microsoft.SharePoint.sp ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్, అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు నాకు SP సైట్ కావాలనుకోండి, SP సైట్ ఇక్కడ ఉంది నాకు. ఓకే, సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ చదువుకోండి ఒకసారి తర్వాత. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, Microsoft.SharePoint.sp సైట్. ఓకే, సో ఈ SP సైట్ ముందు Microsoft.SharePoint ఈజ్ ద నేమ్ స్పేస్. ఇది మొత్తం ఒక క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్లో Microsoft.SharePoint ఈజ్ ద నేమ్ స్పేస్. ఓకే, సో అదే ఇది లేకుండా మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసేసేయండి, డిలీట్ తీసేసి ఇఫ్ యూ టైప్ SP సైట్ మీకేం రాదు. SP టైప్ చేసినా మీకేం రావు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ వీ యాడ్ నేమ్ స్పేస్. అదే మీరు ఇక్కడ SP సైట్ అని టైప్ చేసేసి అదొక ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, రైట్ క్లిక్ రిజాల్వ్ అంటే చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
కలర్ మారిపోయింది చూసారా ఇది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ నేమ్ స్పేసెస్ అండ్ డిఎల్ఎల్స్. ఓకే, సో ఇంతవరకు బేసిక్ థింగ్. ఓకే, సో దీని లోపల వి రైట్ ఆల్ అవర్ లాజిక్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై సైట్ అనుకుందాం. ఓకే, నా సైట్ నేమ్ ఉంది, షేప్ పాయింట్ 2013 అని ఉంది కదా. సో ఐమ్ జస్ట్ గెట్టింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై సైట్. సో దానికోసం ఏం కావాలి నాకు? సో ఎస్పీ సైట్ కావాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, న్యూ ఎస్పీ సైట్. దీని లోపల పాస్ దిస్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, అంటే నాకు సైట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాలింగ్ దిస్ సైట్. గాట్ ఇట్? సో నౌ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ సైట్. ఓకే, సో నేమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ ఎస్పీ సైట్ అంటే రాదు మనకి, అంటే రాదు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు కాల్ ఎస్పీ వెబ్. ఎస్పీ వెబ్ని లోడ్ చేయాలి. దీని గురించి తెలియాలంటే అగైన్ రిప్రజెంట్స్ ద షేర్ పాయింట్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్లీ ఒక సైట్, ఇది వెబ్సైట్, క్రెడిట్ తేడా ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని కూడా మళ్ళీ ఇన్షియలైజ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎలా చేస్తాను? ఇక్కడ ఎస్పీ సైట్ డాట్ ఓపెన్ వెబ్ అంటాను. అంటే ఈ సైట్ నేను యాక్సెస్ చేసుకొని ఈ సైట్ ద్వారా ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఈ వెబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ వెబ్ ఐ కెన్ కాల్ ద ఎస్పీ సైట్ టైటిల్. ఓకే, ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే ఏంటంటే నేను కన్సోల్లో నాకు అవుట్పుట్ చూపించడానికి అంతే. ఓకే, సో ఎస్పీ వెబ్ డాట్ టైటిల్ అంతే. ఓకే, సో ఎస్పీ వెబ్ డాట్ టైటిల్ ఎందుకన్నానంటే, సో ఇది తీసేస్తున్నాను. డాట్ అంటే మీకు ఇక్కడ చాలా వస్తాయి. ఓకే, సో ఎస్పీ వెబ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఈ లైన్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే మీకు చాలా వస్తుంది. ఓకే, సో మీ అందులో యూ కెన్ సీ వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ టైటిల్ అంటే గెట్స్ ఆర్ సెట్స్ ద టైటిల్ ఫర్ ద వెబ్సైట్. ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి టైటిల్ గెట్ అయినా చేస్తే సెట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలానే మీకు మిగతాయి కూడా వస్తాయి, లైక్ థీమ్ ఎవరు, ఓనర్ ఎవరు, ఓకే, లైక్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఈ సైట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, మొత్తం డేటా వస్తుంది. అంటే ఈ సైట్ సంబంధించిన డేటా మొత్తం మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ సైట్ సంబంధించిన డేటా మొత్తం మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ దిస్. ఈ వెబ్ ద్వారా మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, దీనిలో లిస్టులు ఏమున్నాయి? ఓకే, లిస్టులు ఏమున్నాయి? ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎస్పీ వెబ్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? జస్ట్ ఎస్పీ టైటిల్ డిస్ప్లే చేద్దాం. ఓకే, వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ఇస్ ఈ కన్సోల్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ దిస్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ విల్ బీ టార్గెటెడ్ టు 32 బిట్. ఓకే, ఇది 64 బిట్కి చేంజ్ చేసుకోండి అంతే. ఎందుకంటే షేర్ పాయింట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ షేర్ పాయింట్ డీలర్స్ విల్ రన్ ఓన్లీ ఆన్ 64 బిట్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇది పెట్టి చూస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ మీకు చెప్పేస్తుంది 32 బిట్ మీద సపోర్ట్ చేయవు అని. అంతే, సపరేట్ ఏం అవసరం లేదు. దీన్ని మీరు పెట్టుకున్నా పర్లే. పైన మీకు ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. ఆ డ్రాప్ డౌన్లో యూ కెన్ ఈవెన్ సెలెక్ట్ దాట్. ఇదని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అయిపోయిందా? నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్. అంటే రన్ చేస్తున్నాను నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని. ఓకే, కొద్దిగా టైం పడుతుంది, 1-2 minutes. ఇవి రియల్ టైంలో ఇలాంటివి ఉపయోగపడవు. అంటే ఎవరిని అడగచ్చు, లైక్ యూనో వెబ్సైట్లో నాకు సైట్ నేమ్స్ అన్నీ కావాలి అని అడగచ్చు. సైట్ నేమ్స్ కావాలి, అండ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయినాయి కావాలి అని అడగచ్చు. డేట్ క్రియేటెడ్ అండ్ టైటిల్ అండ్ ఓనర్ ఎవరు అడగచ్చు. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చి వెళ్ళిపోయింది, మీరు చూసారో లేదో. ఓకే, సో అవుట్పుట్ నీకు కనిపించాలంటే ఏం చేస్తామంటే మనం రేట్ కూడా వెళ్తాం.
ఈ రెండు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, కన్సోల్ డాట్ రీడ్, దీస్ ఆర్ నాట్ షేర్ పాయింట్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ నార్మల్ డాట్ నెట్ సంబంధించినవి. షేర్ పాయింట్ సంబంధించినవి ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్లు మాత్రమే. ఓకేనా? అండ్ ఈ లైన్ ఇది. ఓకే, ఈ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే మీకు ఒక బ్లాక్ విండో వస్తుంది, దట్స్ యువర్ కన్సోల్. ఓకే, ఆ కన్సోల్లో మనం ఏం చూపించాలనుకుంటున్నాం ఇది రీడ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆ విండో వచ్చి అంతే ఆగిపోతుంది. ఇదా స్టాటిక్, ఇదా దీస్ ఆర్ ద నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, చూపిస్తాను అది కూడా. అది ఇవి ఇందులో మనకి కొన్ని యూజ్ చేస్తాం, కొన్ని యూజ్ చేయము. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షేర్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ లింక్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, మీరు యూజ్ చేయని మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే చూపిస్తాను, రన్ అవుతుంది కదా, స్టాప్ చేసి షో వెళ్ళిపోదాం. సో దిస్ ఇస్ ద కన్సోల్ విండో, నేమ్ వచ్చేసింది. టోటల్ సబ్సైట్స్ నేమ్ కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు. లూప్ ఎత్తుకోవటం, దానికి లూప్ ట్రై చేయండి ఒకసారి, ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఇది సైట్, దీని లోపల సబ్సైట్స్ ఇచ్చుకోవాలి మీరు. ఆ సబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ కూడా మామూలుగా యూఆర్ సబ్సైట్స్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వము ఇంకా. టోటల్ యూఆర్ఎల్ సబ్సైట్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇవ్వము మరి ఇవ్వకుండా తెచ్చుకోవాలి. నీకు ఎలా తెలుస్తుంది యూఆర్ఎల్? అది 100 సైట్స్ ఉంటే 100 యూఆర్ఎల్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. సో మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దాన్ని తీసుకున్నాం. యా, ఓకే. సో ఇది అవుట్పుట్ చూసారు కదా, దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సైట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. డాట్ సైట్స్ అని ఉండదు, ఏదో వేరేది ఉంటుంది. లెట్ మీ సీ, వెబ్స్. ఓకే, సో వెబ్స్ అంటే ఏమొస్తుందంటే ఇట్ గెట్స్ యూ ద వెబ్సైట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ బీట్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, డాట్ వెబ్స్ అంటే ఇట్ గెట్స్ యూ ద వెబ్సైట్స్. ఓకే, డాట్ సబ్సైట్స్ విత్ ఇన్ ద సైట్ అంతే. మళ్ళీ దాంట్లో సబ్సైట్ ఉంటే మళ్ళీ దీన్ని యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి మీరు. అర్థం చెప్పింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. సో ఏ అన్నది ఒక సైట్, దీని కింద యూ హ్యావ్ బి అండ్ సి. ఈ బీసీ రెండే వస్తాయి. ఓకే, బి కింద మీకు ఇంకోటి డి ఉంది, డి రాదు, ఓన్లీ బీసీనే వస్తాయి. మీకు డి రావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? దీన్ని యూజ్ చేసుకొని బీని యూజ్ చేసుకొని డీని తెచ్చుకుంటారు. అప్పుడు బి యూఆర్ఎల్ మీరు మీ యూఆర్ఎల్ మీరు హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు కూడా. చేస్తే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు 100 సైట్లు ఉంటాయి, 100 యూఆర్ఎల్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే ఇప్పుడు ఏ సైట్ యూఆర్ఎల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ సైట్ దాంట్లో తీసుకొని రెఫరెన్స్ తీసుకొని బీసీ తీసుకున్నాం. అలాగనే బి వరకు తీసుకోరు. అసలు యూఆర్ఎల్ తీసుకోకూడదు, మీరు హార్డ్ కోడ్ అయితే చేయకూడదు. హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా చూపిస్తాను. లెట్స్ క్రియేట్ ఎ సబ్సైట్ ఫస్ట్. సో కోడ్ అయితే రాస్తాను. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ sp.webs కదా మనకు కావాల్సింది. సో వాట్స్ ఇట్స్ రిటర్నింగ్ sp web collection. సో sp web collection ఇది క్రియేట్ చేసుకోండి, సబ్ సైట్స్. ఓకే, sp.webs. ఓకే, ఇది అవసరం లేదు మనకి. ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఏం లేవు సబ్ సైట్స్. లెట్స్ ఒక 2 క్రియేట్ చేద్దాం. సబ్ సైట్ 1, లోపల రైట్ ద కోడ్ హియర్. సో దీంట్లో యూ హ్యావ్ ద సబ్ సైట్స్ నౌ. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు మీరు లూప్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఈచ్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్
sp web in subsites. ఓకే, మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే యూ కెన్ ఈవెన్ యూజ్ ఫర్ లూప్ ఆల్సో. అంటే ఫర్ లూప్ అయితే ఇలా రాస్తారు, ఫర్ int I equal to 0, okay, I less than subsites dot count, అంటే ఎన్ని సబ్సైట్స్ ఇస్తే అన్ని సబ్సైట్స్, I ప్లస్ ప్లస్ అంటారు. రెండు ఒకటే. ఓకే, సో దీని లోపల ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మీరు సబ్సైట్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటూ తెలియదు నాకు, సో సబ్సైట్స్ ఆఫ్ ఐ అని ఇస్తారు. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ సబ్సెట్ వస్తుంది, ఇలా ప్లస్ అయ్యేసరికి రెండో సబ్సెట్ వస్తుంది. ఓకే, దీని బదులు మీకు మీరు ఇదే ఇచ్చేసారనుకోండి, మీకు ఇది డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? రైట్, సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సబ్సైట్. సో ఫర్ ఈచ్ ఎస్పీ వెబ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ వెబ్ డాట్ ఏం కావాలి నాకు, టైటిల్ కావాలి, అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ ది యూఆర్ఎల్. వెబ్ డాట్ యూఆర్ఎల్. ఓకేనా? సైట్ కంటెంట్స్. సో ఇది అయిపోయింది, ఒకసారి ఇది రన్ చేద్దాం. ఓకే, మీన్ వైల్ లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సబ్సైట్ యాజ్ వెల్. అర్థమవుతుంది ఏం చేస్తున్నాను? సబ్సైట్ 2. చేసిందా? సబ్సైట్ 1 దీని యూఆర్ఎల్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని మీరు నెక్స్ట్ దీనిలో తిప్పుకుంటారనమాట. అంతేగాని హార్డ్ కోడ్ ఎక్కడ చేయరు మీరు. యూఆర్ఎల్ వచ్చేసింది కదా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు దీని లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సబ్సైట్ 1లో ఇంకో సబ్సైట్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏం చేస్తారు, ఎస్పీ సైట్ subsite new site web dot URL. ఎందుకంటే నాకు తెలియదు ఏమి URL వస్తుందో, నాకు 100 సబ్సైట్స్ ఉండొచ్చు, నాకు తెలియదు కదా, అందుకని ఇలా రాసుకుంటాను. ఒకటే ఇస్తారు, పేరెంట్ URL ఒకటే ఇస్తారు, దాని కింద ఇంకేం ఇవ్వరు. అర్థమైందా? కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, సింపుల్ అది. ఎందుకంటే మీకు ఇవి అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు 2 క్రియేట్ చేసాం కదా మనం, సో ఈ 2 అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు మనకి 2 రావాలి. ఓకే, వచ్చినాయి 2. ఓకే, యూ కెన్ ఈవెన్ షో ద డేట్ క్రియేటెడ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యింది. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అంటాం మనం జనరల్లీ. సో టైటిల్ కానీ యూఆర్ఎల్ కానీ, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ షో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఈవెన్ ద డేట్ క్రియేటెడ్, వెబ్ డాట్ క్రియేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇవి మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అని. ఎందుకంటే నేను అన్ని చెప్పడం కుదరదు. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద డేట్ క్రియేటెడ్. సో
1:31, 5:10, 5:13. ఓకే, సిస్టమ్ టైం అది. ఓకే, సర్వర్ టైం యాక్చువల్లీ. ఓకే, దీనికి 2-3 మినిట్స్ తేడా ఉంది. సో ఇలా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మీకు. సో ఇవి కాకుండా యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ అంటే జనరల్లీ మీ కాల్ని మీకు టాస్క్ ఇస్తాను. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ సైట్ డిస్ప్లే. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు మొత్తం 3 సైట్స్ ఉన్నాయి, టాప్ సైట్ అండ్ 2 సబ్ సైట్స్. ప్రతి సైట్లోనూ లిస్ట్స్ కావాలి నాకు. అర్థమైందా? సో అవుట్పుట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. పేరెంట్ సైట్ ఉంటుంది, పేరెంట్ సైట్లో లిస్ట్స్. ఓకే, లిస్ట్ ఏదో ఉంటాయి కదా, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ఏదో ఉంటాయి కదా, డాక్యుమెంట్ లైబ్రరీస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇంకా చాలా లిస్ట్ ఉంటుంది. అలా సబ్ సైట్ మళ్ళీ సబ్ సైట్ లిస్ట్స్. దీనికందుకు మళ్ళీ కొన్ని లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీరే, లేదా డిఫాల్ట్ లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసినా పర్లా. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కొన్ని డిఫాల్ట్ లిస్టులు ఉంటాయి కదా, అవి డిస్ప్లే చేసినా మీకు పర్లా. డాక్యుమెంట్ లైబ్రరీ ఉంటుంది ఒకటి, డిఫాల్ట్ ఒకటి, మళ్ళీ సబ్ సైట్ 2. ఇలా డిస్ప్లే ట్రై చేయండి. అంటే ఈ ఫార్మాట్ కాదు, జస్ట్ దీని కిందది. ఓకే, సో ఇది మీరు చేయగలిగితే మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈజీగా ఉంటాయి. పెద్ద కష్టమేం కాదు అది, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. నేను మీకు ఇందాక కూడా చూపించాను, లిస్ట్స్ ఎలా వస్తాయో చూపించాను. లిస్ట్ ఎలా వస్తాయి, ఇక్కడ మీకు వెబ్ డాట్ టైటిల్ అంటే టైటిల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ వెబ్స్ అంటే సబ్సెట్స్ వస్తున్నాయి. డాట్ లిస్ట్స్ అంటే లిస్ట్ వచ్చేస్తాయి, ఆ పర్టిక్యులర్ సైట్కి లిస్టులు వచ్చేస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటి, ఆ లిస్టులు కావాలి, సబ్సెట్ లిస్టులు కూడా కావాలి మీకు. అది మీరు చూడాలి. ప్రతి సైట్లో లిస్టులు కావాలి. ఇది మీరు కొద్దిగా చేయగలిగితే మీకు నెక్స్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి, సింపుల్. ఓకే, సో డోంట్ గివ్ అప్, జస్ట్ ట్రై. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? అంటే ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు యూ ఆల్ గెట్ ఈజీ. ఓకే, సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సో రేపు Ssom చూద్దాం. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ దిస్ లెట్ మీ నో. ఇది కాదు, ఇప్పుడు చెప్పిన టాస్క్ కాకుండా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్తాం. టాస్క్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సర్వర్ ఉందా, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? ఉంది కదా. ఓకే, జస్ట్ డిస్కస్ అండ్ డూ. ఓకే, ఓకే ఓకే వీడియోస్ అయితే ఇస్తాను. 8 కూడా కుదరదా? 8 కూడా కుదరదా? అంటే యాక్చువల్లీ 8:30కి ఒక బ్యాచ్ ఉంది, అతనికి కూడా మార్నింగ్ 10కి ఆఫీస్. చూడకు ఒక 10 days అయితే మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మెయిన్ టాపిక్స్ కదా, ఇప్పుడు చెప్పి నువ్వైనా చూసుకోవచ్చు, బట్ దిస్ ఆర్ సంథింగ్ మెయిన్ కాబట్టి చూసుకో, మేనేజ్ చేసుకో. లేకపోతే ఇంకా వీకెండ్స్ వస్తానంటే వీకెండ్స్లో కవర్ చేస్తాను. యువర్ విష్.